Everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, my name is Sarita Novak and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु धेरै महिना बाद. मैले चाहिँ टाइमै पाएको थिइनँ भिडियो बनाउने. अन्त आज चाहिँ मैले फाइनली टाइम पाएँ. मैले मिस गर्दै थिएँ है बनाउनु. अन्त चाहिँ आज मैले लिएर आएको छु. मसँग छ रामेन छ. यो चाहिँ नयाँ फ्लेभर रहेछ. बुल्ड्याकको क्रिम कार्बोनारा हट चिकन फ्लेभर रामेनमा यो छ. अन्त यो चाहिँ विङ्स हो. मैले आफै बनाएको हो. यो विङ्स चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ. यो चाहिँ रिक्वेस्टेड भिडियो भन्दा पनि भयो. अन्त मसँग छ रियलको क्यानबेरी जुस. अन्त यो बुल्ड्याकको सस. अन्त सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. अब म चाहिँ खाएको फर्स्ट बाइट. जुन चाहिँ पिङ्कवाला भन्दा मिठो हुँदो रहेछ यो. मलाई किनभने मन पर्दैन नि त अरूको पिङ्क चाहिँ त्यस्तो पिरै हुँदैन. यो चाहिँ पिरो पनि रहेछ. क्रिमी पनि रहेछ. विङ्स पनि खाऊँ. Yummy. यो चाहिँ डर्यो. फ्राई गर्दै सेटअप मिलाउँदै थिएँ नि त. तपाईहरुलाई पनि यो सस रामेनसँग मात्रै पिरो भएको जस्तो लाग्छ कि अरूसँग पनि पिरो लाग्छ? मलाई चाहिँ रामेनसँग चाहिँ पिरो भएको जस्तो लाग्छ.
धेरै महिना बाद यसरी भिडियो बनाउनु पाउँदा एकदमै मजा आयो मलाई। Last. मैले चाहिँ खाइसकेँ है, एकदमै मिठो, मजा आयो। निकै महिना बाद मैले भिडियो बनाएको, एकदमै मजा आयो। अन्त यो रामेन पनि कम्पेयर टु अरिजिनल जुन चाहिँ फर्स्टको पिङ्क कलरको कार्बोनारा छ त्योभन्दा अलिक मिठो रहेछ, पिरो रहेछ। अर्को चाहिँ क्रिमी हुन्छ नि त, मलाई चाहिँ अनि त्यस्तो मन पर्दैन। तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने ठिकै छ, तर यु क्यान ट्राई दिस वान है, मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अन्त धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् होला, अन्त माया देखाइदिनुहोस् होला है। म भिडियो हाल्ने कोसिस गर्नेछु, कन्टिन्यू हाल्ने कोसिस गर्नेछु। कन्टिन्यू इन द सेन्स म हप्तामा 1 एउटा चाहिँ भिडियोमा हाल्ने ट्राई गर्नेछु। सो किप सपोर्टिङ, बाई, सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।